Es ist der 26. Februar 2022. In einem fensterlosen Raum in Washington drückt ein Bürokrat in Taste. Innerhalb von Sekunden lassen sich 300 Milliarden Dollar in Luft auf. Das waren nicht urgent Weltgelder. Das waren die Devisenreserven der Russischen Föderation, aber Nacht waren 50% der russischen Staatsersparnisse wertlos, einfach eingefroren. Die Welt hat in diesem Moment den Atem angehalten. Aber nicht aus Mitleid mit Russland, sondern aus purer Angst das Eigengeld. Wenn die USA die Ersparnisse einer nuklearen Supermacht vernachlässigen kann, was passiert dann mit dem Geld von Saudi-Arabien? Was passiert mit den Reserven von Brasilien? Oder China? Genau in diesem Moment begann ihn still Panik hinter den verschlossenen Toren der Zentralbanken. Die Daten bestätigen das brutal. Im Jahr 2020 kauften Zentralbanken 1.136 Tonnen Gold. Das ist der Höchstwert seit 1950. Im Jahr 2023 kauften sie weiter 1.037 Tonnen. In 2020 fortsetzt sich dieser Trend aggressiv fort. Das sind aber 3.000 Tonnen physisches Gold und weniger als 3 Jahren. Sie kaufen kein Paper Gold. Sie kaufen echt Barren. Und sie holen dies Barren aus London und New York zurück in ihr eigenen Tresori. Warum tun sie das? Warum tauschen sie den mächtigen US-Dollar gegen ein barbarisches Relikt? Das zu verstehen, müssen wir zurückgehen zu dem Moment, als Geld aufhört, Geld zu sein. Wir schreiben das Jahr 1944. Der Zweite Weltkrieg wurde noch in Europa. Aber in einem Hotel in Bretton Woods, New Hampshire, wurde die Zukunft entschieden. 730 Delegierte aus 40 Vernationen sitzen am Tisch. Die USA legen ein Angebot auf den Tisch, das niemand abeln kann. Die Weltwirtschaft war am Boden. Die USA besahen damals 21.775 Tonnen Gold. Das waren fast 75% des gesamten Golds der Welt. Der Deal war simpel. Errungen wurden in den US-Dollar gekoppelt. Und der Dollar ist so gut wie Gold. Jederzeit umtauschbar. Festgesetzt auf $35 pro Finance. Die Welt akzeptierte. Der Dollar wurde zur Weltreservung. Es herrscht Stabilität. Aber das System hat einen mathematischen Fehler. Die Weltwirtschaft zu finanzieren, mussten die USA immer mehr Dollar drucken. Aber die Goldmenge im Keller wuchs nicht schnell genug. In den 1960ern begannen die Risks sichtbar zu werden. Die USA gaben Geld für den Vietnamkrieg und Sozialprogramm aus, als GGBs kein Morgen. Die Dollarmenge explodiert. Die Goldreserven blieben gleich. Frankreich, unter General de Gaulle, rock den Braten, schickt. Buchstablich Kriegsschiff nach New York. Sein Befehl. Tauscht unser Dollarreserven in physisches Gold und bringt es nach Paris. In der Länder folgten. Die US-Goldreserven schmolzen von 20.00 Tonnen auf 8.133 Tonnen. Das System stand kurz vor dem Kollaps, und dann ändert sich alles. Teil 2. Der Nixon-Schock ist der 15. August 1971. An Sonntagabend, Präsident Richard Nixon unterbrach das Fernsehprogramm, kündigt an, das Goldfenster Vorburg hin zu schließen. Dieses Vorburg hin dauert nun seit über 53 Jahren an. In dieser Second wird die Währung der Welt so viel Geld. Das durch nichts gedeckt ist, durch Vertrauen. Der Dollar fiel sofort. Gold sprang von $35 auf $190. Das Vertrauen war weg. Die USA brachten einen neuen Plan, die Nachfrage nach Dollar zu sichern. Sie fanden ihn nicht in einem Banktreasure. Sie fanden ihn in der West. 1970 verflog Außenminister Henry Kissinger nach Saudi-Arabien. Der Deal war genial in seiner Einfachheit. Die USA garantieren dem Haushalt militärischen Schutz. Im Gegenzug machen die Saudis nur eine Sache. Sie verkaufen ihr Öl ausschließlich in US-Dollar. Wer Öl kaufen will, in jeder braucht Öl, muss erst US-Dollar kaufen. Der Petrodollar war geboren. Das schuf ihn künstlich, permanente Nachfrage nach der US-Währung. Jahrzehntelang funktionierte das perfekt, bis das Vertrauen als Waffe missbraucht wurde. Springen wir vor ins Jahr 2012. Die USA nutzen ihre Kontrolle über das SWIFT-System, den Iran abzuklemmen. SWIFT ist das Nachrichtensystem, über das Banken kommunizieren. Wer herausfliegt,
ist wirtschaftlich taubstum. Der Iran verler Ebernacht 50% seiner Linemen, die Runkalbierde. In der Länder schoten Geno hin, China nodieri sich das, Russland nodieri sich das. Sie erkenden lich abhängig geht, wenn die US-Staatsanleihen heilst. Liest du den USA Geld, aber im Fall eines Konflikts entscheiden die USA, ob sie es dir zurückzahlen. Dein sicherer Hafen ist eigentlich ein Geisel. Denk am 2022. Die Sanktionen gegen Russland waren der Wendepunkt, es war der Beweis. Das Reserven in Dollar kein Agentem sind. Sie sind nur ein Erlaubnis, das US-System zu nutzen. Ein Erlaubnis, die jeder sieht weiter offen werden kann. Und hier wird es interessant. Die Zentralbanken begannen, nicht einfach, Dollar zu verkaufen. Das war zu aufwendig. Sie begannen, Alternativen aufzubauen. Allen voran China. Schauen wir uns die Zahlen aus Peking an. Offiziell hält China etwa 2.26 für Tonnen Gold. Das klingt nicht viel, aber Experten vermuten, die Zahl liegt viel her. Vielleicht bei 5.000 Tonnen. Vielleicht sogar bei 20.000 Tonnen. Warum dies Geheimnis krieche? China ist der Great Gold Producer der Welt. Sie fördern ca 370 Tonnen pro Jahr. Aber China exportiert kein Gramm davon. Als, was in China gefördert wird, bleibt in China. Zusätzlich importiert China massive Mengen aber Shanghai und Hongkong. Gleichzeitig reduziert China seinen Besten in US-Staatsanleihen drastisch. Von aber $3 billion im Jahr 2013. Auf unter 770 Milliarden Dollar Hut. Das ist ein Rückgang von fast 45%. China tauscht Schuldschein gegen Hard Assets. Sie bereiten sich auf ein Szenario vor, in dem der Dollar nicht mehr nutzbar ist. Aber China ist nicht allein. Polen erhält seine Reserven 2023 130 Tonnen. Singapur kauft massiv zu. Sogar Tschechien will seine Goldreserven verzehnfachen. Das ist kein Zufall. Das ist ein koordiniert Flucht aus dem Dollarrisiko. Und das bringt uns zu einem nachgrößeren Problem. Einem Problem, das direkt in Washington sitzt. Warum ist Gold jetzt so attraktiv? Es liegt nicht nur in Sanktionen. Es liegt in der Mathematik. Die USA haben aktuell 35 Billionen Dollar Schulden. Al 100,1 weiter Billionen dazu. Die Zinslungen auf die Schulden liegen jetzt bei über $1 billion pro Jahr. Die USA geben mehr für Zinsen aus als für ihr gesamtes Militär. Denkmalkurs darüber nach, die Zinsen zu zahlen, müssen die USA neue Schulden machen. Sie leihen sich Geld, die Zinsen auf als Jellyhens Geld zu zahlen. Das ist die Definition eines Ponzi. Schemas, Zentralbanker in Brasilien oder Indien können auch rechnen. Sie sehen, dass der Dollar Kaufkraft bereinigt fallen muss. Die USA können die Schulden niemals real zurückzahlen. Sie können sie nur wegen inflationieren. Das bedeutet, der Wert jedes Dollars muss sinken. Gold hingegen kann man nicht drucken. Die jährliche Produktion von Gold erreicht den besten nur ca. 5%. Die Geldmenge zu in den USA stieg seit 2020 über 40%. Wenn du die Wahl hast, was hältst du lieber für dein extend 10 Jahre? Ein Rung, die exponentiell verwässert wird raise. Oder das Asset, das seit 5.00 Jahren Kaufkraft speichert, hier wird es spekulativ. Aber extrem spannend, jerkt aber in neue BRICS Rungre wenn nicht ab. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, plus die neuen Mitglieder, Iran, Ägypten, Äthiopien, die Emirat, diese Länder, kontrollieren einen riesigen Teil der globalen Ressourcen, selten Erden, Weisen, Gas. Sie wollen den Handel untereinander nicht mehr in Dollar abwickeln. Aber sie trauen auch gegenseitig ihren Hurungen nicht. Indien will kein chinesischen Yuan halten. Brasilien will kein russischen Rubel. Sie brauchen einen neutralen Anker. Und der einzig neutral Anker, den alle akzeptieren, ist Gold. Das Projekt im Bridge Seit, wohin die Reise geht. Eine digitale Plattform für Zentralbanken, direkt miteinander zu handeln. Weg aber New York. Wenn Gold als Ausgleichsasset in diesem System genutzt wird, explodiert die Nachfrage. Stell dir vor, Saudi-Arabien verkauft in China. China soll in digitalem Yuan,
Saudi-Arabien tauscht dies Yuan sofort in Gold Der Dollar wird in dieser Transaction komplett überflüssig. Das ist kein Zukunftsmusik. 2023 werden bereits 20% der globalen Handels nicht in Dollar abgewickelt. Vor 5 Jahren war dies soll nicht null. Wenn Gold wieder in monetar Rolle spielt, ist der aktuelle Preis ein Witz. Schauen wir uns die historische Deckung an. Die heutige US-Geldmenge euch nur zu 40% mit Gold zu decken. Why ist klassisch tlich war? Muss der Goldpreis auf über $15.00 pro Finen steigen. Bei einer 100% Deckung reden. Wir von über $50.00. Actual Dumpel Gold bei Kauf zu $0.00 bis zu $0.60 herum. Zentralbanken wissen das. Sie kaufen Gold zu einem Preis, der künstlich durch den Papier der Markt niedrig gehalten wird. Sie tauschen Überbürokratie-Paper gegen Unterbürokraties-Hartgeld. Das ist der Vermögenstransfer der Geschichte, und findet direkt vor unseren Augen statt. Aber die meisten Privathandler schauen weg. Sie jagen Tech-Aktien oder Krypto. Wenn die smartest guys in the room, die Zentralbanker, still and least Gold horten. Ein Zitat der Himalischen Fed-Chefs Alan Greenspan bringt es auf den Punkt. Gold ist die ultimative Währung. Kein Fiat-Währung kann damit mithalten. Und muss es wissen. Hat das Fiat-System jahrzehntelang gemacht. Es geht hier nicht nur Geld. Es geht matched. Wer das Gold hat, matcht die Regeln. Europa hat das Bridgens auch verstanden. Die Eurozone hält zusammen mehr als 10.00 Tonnen Gold. Die Niederlande haben ihr Gold aus New York geholt. Deutschland hat sein Bestände aus Paris und New York nach Frankfurt geholt. Das Vertrauen in die Legersten der USA ist erodiert. Niemand sagt es laut. Aber die Handlungen sprechen lauter als. Diplomatische Note. Jeder bereitet sich auf den Tag X vor. Der Tag, in dem das aktuelle Währungssystem neu gestartet wird. In der Geschichte halten welche Servering im Schnitt 94 Jahre. Der Dollar dominiert seit etwa 1920. Offiziell seit 1944. Wir sind überfällig. Ein Reset passiert nicht über Nacht. Es ist ein Prozess. Erst langsam, dann plötzlich. Die Zentralbanken sind in der Phase langsam. Sie bauen Puffer auf. Sie diversifizieren. Sie sichern sich ab gegen den Moment, in dem plötzlich eintritt. Jetzt fragst du dich sicher, soll ich auch Gold kaufen? Schauen wir uns an, was passiert. Wenn Währungen sterben, in der Türkei liegt die Inflation bei 60 to 70%. Gold in türkischer Lira hat sich vervielfacht. Es hat die Kaufkraft der Menschen gerettet. Die ist besonders. Das gleich in Argentinien. Das gleich im Libanon. Wir im Westen glauben, wir sind immun. Aber die Mathematik der Schulden ist universal. Sie gilt für die USA in Europa genauso wie für Schwellenländer. Wenn Zentralbanken, die eigentlich das System schützen sollen, sich gegen das System absichern, dann ist das starkste Warnsignal, das du bekommen kannst. Sie wetten gegen ihr eigenen Produkt. Sie wetten gegen ihr eigenen Währungen. Sie wissen, dass die Ära der unbegrenzten Schulden endet. Und sie wollen auf der richtigen Seite des stehen, wenn die Musik aufhört zu spielen. Die Geschichte seitens eins ganz klar. Kein Papiergeldsystem hat ewig überlebt. Der Durchschnitt liegt bei etwa 40 Jahren. Das aktuelle System gab seit 1971 wellige Entdeckung. Das sind 53 Jahre. Wir leben in der Verlängerung. Die Frage ist nicht, ob der Wandel kommt. Die Frage ist nur, wann kommt und wie brutal wird. Was glaubst du? Sind wir in den nächsten 5 Jahren in Rückkehr zu einem goldgedeckten System durch die BRICS-Staaten oder schaffen es die USA, den Dollar durch eine digitale Zentralbankwährung zu retten? Schreib mir den Theorie unten in die Kommentare. Ich werde die besten Analysen anpinnen. Und wenn du sehen willst, ob du recht behältst, abonniere den Kanal. Wir werden dieses Thema weiter verfolgen. Wenn sich die neue Welt formt, denn eins ist sicher, die Zentralbanken kaufen nicht zum Spa 3.00 Tonnen Metall. Sie bereiten sich vor. Und das solltest du vielleicht auch tun.